திருப்பாடல் 84:11 வாசிப்பது போல உங்கள் பணிக்கான பரிசு கடவுளிடம் உள்ளது. நிர்வாகத்தின் சார்பாக நன்றி உணர்வுடன் பரிசுகளை வழங்கி கௌரவிப்பதில் பெரும் மகிழ்வு கொள்கின்றோம். மனித மனத்தின் பல்வேறு பரிமாணங்களில் அழகானது அன்பு. மனதில் அன்பு இருந்தாலே போதும், அனைத்தும் சாத்தியமே என சாதித்து காட்டியவர் எம் பாசமிகு ஆசிரியை திருமதி சாந்தி அவர்கள். அயல் நாட்டு ஆங்கிலத்தை ஆர்வமுடன் மாணவியர் கற்க அயராது பாடுபட்டு அக்கறையுடன் அவர்களை நேசித்து தேர்ச்சி என்ற இலக்கை உன்னத லட்சியமாக கொண்டு 20 ஆண்டுகள் முழு மூச்சுடன் கல்வி பணியாற்றிய ஆசிரியை திருமதி சாந்தி அவர்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு ஆசிரியை திருமதி ஷேர்லி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். With all the praises to the Almighty, let me begin my felicitations to Mrs. Shanthi Lucas with the words of the Lord written by Isaiah chapter 46 verses 4 to 5. Even until your old age, I am the one, and I'll carry you even until your grey hairs come. It is I who have created, and I who will carry, and it is I who will bear and save. Today, we have gathered here to bid farewell to our teacher and a mentor who is retiring from her active service. It gives me immense pleasure to say that Mrs. Shanthi Lucas has always been a favorite and a dearest teacher, not only to the students but to all the working faculty in our school. Her very name, Shanthi, bears the meaning serenity, calmness, peace and silence. The expansion of her name bears these qualities. S stands for sincerity, H stands for hard work, A stands for amicable, N stands for neatness, T stands for thoughtfulness, H stands for humbleness, and I stands for integrity. She is a person whom we could trust blindly and discuss whatsoever we want with her. There is no doubt in saying that she is the epitome of a perfect human being, a human with a beautiful inside out, a free soul. Having a teacher like her was no less than a blessing. I wish there were a way to make her stay a bit longer and to let us enjoy her beautiful company. As a teacher, she took special care in promoting the weakest student to attain success. When it comes to students, she has always remained impartial. More than a teacher, she is an affectionate mother to the students assigned to her. Simplicity in approaches, dedication in making the best of the assigned work, exemplary commitment to education and teaching profession, immaculate modest appearance, stoic silence, neighborly talk, minnows of humor, and judicious use of words and expressions of willpower. Mrs. Shanthi is the embodiment of all these qualities. We have witnessed the special care she shows to the students, especially the slow learners, during the revision time of the public examination. Before the board exams, like a mother, she feeds them with the best food and takes effort to drop every student in their houses. Good people show the way.
Great people inspire the others to follow. Nevertheless, she is an inspirational senior teacher in her own right, knowing full well the task at hand. She always remained fair and just, a trait that earned her due respect and regards from all the teaching and non-teaching students and parents. Very much organized and worked with synergy with all the teachers associated to her. Her faith in God ornately designed the beauty of her life. This must be the reason how she grew stronger and mightier to endure the toughest times in her life. She is a proud mother who stood by her daughter Sarah to achieve goals in education. Sarah stands a perfect example of being an IBO officer, holding a very high rank in the Indian bureaucracy. Having got her married to an IPS officer, Sri Kavindra Singh Sagar is yet another proof of Mrs. Shanthi as an epitome of a successful mother. Her pride can be highlighted as she has her son-in-law, Sri Kavindra, as our guest of honor today. She is a proud and affectionate grandmother to her granddaughter Samera, who has started being a reflection of Mrs. Shanthi herself from now on. May I wish you, on behalf of all the teaching, non-teaching and students community, along with the management, best of life, receiving the bounty of God's blessings and experiencing the greatness of Almighty's love as you have been wishing. Have a happy and relaxed days ahead, and we are promising our prayers. Thank you, my dear and beloved headmistress, for giving me this golden opportunity, for having gifted to facilitate my dear teacher, Mrs. Shanthi. A small poem from my side. The time we have spent together are cherished moments that we share. Enjoy the sunrises and sunsets. Spend time with your family and friends. Remember that if you ever need us, you have to just reach to the phone. We bid farewell with a heavy heart, Mrs. Shanthi, but still you always remain in our hearts forever and ever. God bless and thank you. வாழ்த்துரை வழங்கிய ஆசிரியை திருமதி ஷோலி அவர்களுக்கு எம் நன்றிகள். அடுத்ததாக திருமதி சாந்தி அவர்களுக்கு தலைமை ஆசிரியை, அருட் சகோதரிகள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக நண்பர்கள் சார்பில் வாழ்த்து மடல் வாசித்து வழங்க வருமாறு எம் ஆசிரியை திருமதி ஜெர்வோசியா மேரி அவர்களை அன்புடன் அழைக்கின்றோம். பணி நிறைவு பாராட்டு விழா வாழ்த்து மடல் திருமதி சாந்தி MA எம்எட், பட்டதாரி ஆங்கில ஆசிரியை, நாள் 6/1/2023. சில்லென்ற தென்றல் சிறுவாணி தண்ணீர், கோபத்திலும் மரியாதை குறையா கொங்கு தமிழ். கோவை மாநகரை பிறப்பிடமாக கொண்ட திரு ராமச்சந்திர பிள்ளை திருமதி சரஸ்வதி அவர்கள் ஈண்டெடுத்த நன்முத்தே, காணிக்கை அன்னை சபை வளாகங்களில் மான் போலவும் மயில் போலவும் முடிசூடா இளவரசியாக துள்ளித்திருந்து வலம் வந்தவரே. திருப்பூர் தூய வளனார் பள்ளியில் பள்ளி படிப்பையும், கோவை நிர்மலா கல்லூரியில் ஆங்கில இலக்கியத்தில் இளங்கலை முதுகலை பட்டம் பெற்றவரே. கல்வியியல் பயின்று கரும்பலகை கருவியாக்கி ஆசிரியர் பணியினை அறப்பணியாக கொண்டு பல்லாயிரம் மாணவிகளுக்கு 20 ஆண்டுகளாக ஆங்கில அறிவியலை புகுத்தியவரே. லூகாஸ் என்பவரை வாழ்க்கை துணையாக கொண்டு சாரா கிரேஸ் என்ற தவப்புதல்வியை பெற்று கணவரிடமும் மகளிடமும் தாய் அன்பை பாகுபாடின்றி பகிர்ந்தளித்தவரே. மருமகன் கவேந்திரா சிங் சாகரையும் பேத்தி சமைராவையும் ஆசீர்வாதமாக பெற்றவரே. தன்னிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட பணியினை திறம்பட தயார் செய்து தன்னிகரில்லா படைப்பாக மாற்றும்
திறமைசாலியாக திகழ்ந்தவரே. ஆங்கிலத் துறையில் எல்லா நிகழ்விலும் தனக்கென முத்திரை பதித்த செயல் வீரராக விழுந்தீரே. சக ஆசிரியர்களிடம் சரிசமமாக பழகி தன்னுடைய ஏற்றமிகு நேர்மையான எண்ணங்களால் எல்லார் மனதிலும் நீங்கா இடம் பிடித்து முத்திரை பதித்து விட்டீரே. மென்மையான வார்த்தை, கனிவான பார்வை, கபடமில்லா புன்னகை, குழந்தை உள்ளம் ஆகிய குணங்கள் பெற்றவரே. இரக்கத்தின் இதயம் நீர், ஆர்ப்பாட்டமில்லா அற்புதம் நீர், ஈரலின் ஈவும் நீர், நட்பின் நாயகி நீர். 18 ஆண்டுகள் நிர்மலா பள்ளியில் முழு நிலவாய் முழுமையாய் பணி செய்தீரே. உமக்கு உதவும் ஆசிரியர்கள் உதவிக்கு பரிசுகள் பல தந்து ஓப்புடன் அவர்களை கழிப்படைய செய்தீரே. அன்னை போல நெஞ்சம் கொண்டு பணிவாய் உதவிகள் பல செய்து நட்பில் என்றும் உயர்ந்தவரே. மாணவர்களுக்கு ஏனியாய் ஏற்றம் தந்து என்றும் வெற்றி கனியால் வரலாறு படைத்தீரே. இறை பக்தியும் இறை ஞானமும் நிரம்ப பெற்று மாதாவிற்கு மாதம் தவறாமல் ஆடை ஆபரணத்தால் அலங்கரித்து ஓகை அடைந்தீரே. ஏற்றெடுத்த ஆசிரியர் பணி என்றென்றும் உம் நாமம் உச்சரிக்க இன்று நாங்கள் சாற்றிடும் பாமாலை புகழாய் உம்மோடு நிற்கட்டும். நற்பணி நிறைவு நாளில் நல்லுள்ளங்கள் கூடி வாழ்த்தட்டும். பள்ளி நினைவுகள் உள்ளந்தோறும் உகை பூக்கள் பூத்திடட்டும். வாழும் நாட்கள் வளமாய் அமைந்து வளங்களை கரங்களில் தந்திடட்டும். எஞ்சிய நாட்கள் ஒருவர்களோடு நின்றும் இனிமையாய் பயணம் தொடரட்டும். இல்லத்தில் இறைவனருளால் இன்பத்தின் கூட்டாட்சி நித்தம் நிகழட்டும். வளமான வாழ்வு பெற்று 100 ஆண்டு வாழ்கவே. உடல் உல சுகம் பெற்று நலமுடனே வாழ்கவே. வாழ்க வாழ்க வாழ்கவே, பல்லாண்டு வாழ்கவே. இவன் என்றும் அன்புடன் தலைமை ஆசிரியை, அருட்சகோதரிகள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் அலுவலக நண்பர்கள், டாக்டர் K.K. நிர்மலா மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ளி, அசோக் நகர், சென்னை. வாழ்த்து மடல் வாசித்து வழங்கிய ஆசிரியை திருமதி ஜெரோசியா மேரி அவர்களுக்கு எம் நன்றிகள். பணி நிறைவு பாராட்டு விழா. வாழ்த்து மடல். ஆண்டவரின் கையில் நீ அழகிய மணிமொழியாக திகழ்வாய். உன் கடவுளின் கரத்தில் அரசு மகுடமாய் விளங்குவாய். ஏசாயா 62:3. அந்நிய மொழியாம் ஆங்கிலத்தில் புலமை பெற்று கல்வி பணியை தன் லட்சிய கனவாய் கொண்டு எம் உள்ளம் கவர்ந்த ஆசிரியை திருமதி சாந்தி அவர்களே, உம் பெயருக்கேற்ற அத்தனை பொருத்தமும் உமக்குண்டு. உலகையே ஆளும் ஆங்கிலத்தை ஆளும் அரசியானவரே, எமக்கும் அந்நிய மொழியை கற்கண்டாய் போதித்தவரே, மிரண்டு போன என் விழிகளுக்கு உயிர் ஊட்டியவரே, புரியாத மொழியும் புரிந்து எம் வசமாக்க உதவியவரே, தாய்மொழி போல சரளமாக பேசும் ஆற்றலை வளர்த்தவரே, அழகான உச்சரிப்புடன் பேச வைத்தவரே, சொல்லுக்குள் சொல் தேடி என விளையாட வைத்து என் சொற்களஞ்சியத்தை பெருக்கியவரே, மாணவர்கள் உயர்வு ஒன்றையே பெரிதென நினைத்தவரே, பள்ளி மாணவிகள் பாடம் என்பதை வாழ்வின் மூச்சாக கொண்டவரே, கசப்பான மனதையும் இனிப்பாக மாற்றும் வித்தையை கற்றவரே, எளிமையாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் கற்பித்தலில் சிறந்தவரே, தங்கள் கற்பித்தலில் எல்லளவும் குறையில்லை, தெளிந்த அறிவை பெறும் வரை நீரில் கற்பித்தலை விடவும் இல்லை, எமக்காக உம் இல்லத்தையும் இரவு பாடசாலையாக்கியவரே, கல்வியோடு குருகுல கல்வியையும் இணைத்து அளித்தவரே, எச்செயலையும் திறம்பட செய்து முடிக்கும் வித்தகியானவரே, இவை பொழுதும் சோர்வுறாது உழைக்கும் தேனி போன்றவரே, பள்ளி நிகழ்வுகள் அனைத்திலும் உம் கைவண்ணம் தனித்த முத்திரை பதித்து சிறந்திடுமே, பட்ட பாடெல்லாம் பணியாய் மறைய சிறப்பான தேர்ச்சி பெற்று மகிழ்ந்தவரே, ஆசிரியர் என்பவர் மாணவரின் 2ஆம் பெற்று, உண்மையில் உம்மை பெற்றோராய் பெறும் நற்பேறு பெற்றும் அதிர்ந்து பேசாமல் அன்பால் எங்களை அடக்குபவரே, உம் அன்பு பார்வையில் அடங்கி போவதும் சுகமே, கல்வியோடு ஒழுக்கமும் இருப்பதே சிறப்பு என்றவரே, நம்பிக்கை விதைகளை எம் உள்ளங்களில் விதைத்தவரே, உம் தாயன்பை எண்ணி எண்ணி வேகின்றோம். உங்கள் கல்வி சேவையை பாராட்டுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். வெறுமையாய் இருந்த எம்மை வடிவமைத்த ஆசிரியரே, உம் பணி நிறைவு பள்ளிக்கு ஒரு வெற்றிடமே, பணி நிறைவு நாளில் உம் பதம் பணிகின்றோம், எம் நெஞ்சம் நிறை நன்றியை காணிக்கையாக்குகின்றோம். மூவரு இறைவன் உம்மையும் உம் குடும்பத்தாரையும்
ஆசீர்வதித்து உடல் உள்ள நலனுடன் என்றும் வாழ்ந்த நீடூழி வாழ்க, பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்க என வாழ்த்துகிறோம். இவன் அன்பு மாணவி டாக்டர் நிர்மலா மகளிர் மேல்நிலைப் பள்ளி, அசோக் நகர், சென்னை. வாழ்த்து மடல் வாசித்து வழங்கிய மாணவிக்கு நன்றிகள். அடுத்ததாக நினைவு பரிசுகள் வழங்கும் இனிய வேளை இது. பூங்கொத்து அளித்து அவர்களை வாழ்த்துகின்றார் தலைமை ஆசிரியை அவர்கள். நினைவு பரிசுகளை வழங்குகின்றனர் தாளாளர் அருட்சகோதரி மற்றும் தலைமை ஆசிரியை அவர்கள். ஆசிரியர்கள் சார்பில் திருமதி சாந்தி அவர்களுக்கு சந்தன மாலை அணிவித்து அவர்களை கௌரவிக்க வருகின்றார் திருமதி ஷேர்லி அவர்கள். மற்றும் ஒரு நினைவு பரிசினை வழங்க வருகின்றார் ஆசிரியை திருமதி பெல்லா அவர்கள். அலுவலக நண்பர்கள் சார்பில் நினைவு பரிசுகளை வழங்க வருகின்றனர் அலுவலக நண்பர்கள் திரு பாஸ்கர் மற்றும் திரு ஆண்டனி அவர்கள். மாணவர்கள் சார்பில் பொன்னாடை அணிவித்து மகிழ்விக்க வருகின்றனர் பள்ளி மாணவியர் தலைவி 12A மாணவி கே கீர்த்திகா. பூங்கொத்து அளிக்கின்றார் 12D மாணவி ஆர் மதுமிதா ஸ்ரீ, NSS கேப்டன். Let me begin my thanksgiving address with the words of the Lord Almighty expressed through the Psalms, chapter 75, verse 1. We give thanks to Thee, O Lord, we give thanks. We call on Thy name and recount Thy wonderful deeds. This is an occasion not only to thank the Lord for the enormous amount of goodness that has been accomplished in and through the school during my service, but also to recall them with gratitude. Firstly, I would like to express my gratitude for showing such overwhelming love today. As I reminisce in the past today, looking at the walls of this institution that were a part of daily life today makes my eyes fill with water of joy. I have often realized how lucky I have been to receive so much love and care from my dearest sisters of this congregation, my beloved colleagues and my students in all these 20 years of my service. Ever since I stepped into K.K.Nirmala Girls Higher Secondary School, I have got such wonderful work experience which elicited my teaching career to prove myself as a successful teacher. I would like to thank all the headmistresses throughout my service for being so understanding and supporting. Especially, I sincerely thank our present headmistress, Reverend Sister Amelie Grace,
for giving me such an honor which I would ponder down my years. Thank you, dear sister, for being an approachable individual, as I would always rush to you in moments of my despair. I recall here wholeheartedly the spiritual comfort you gave me during my good and bad times. My occupation as a teacher would have been very bland without my colleagues. I would like to address them as my friends instead. Thank you, dear teachers, for being so supporting and helping me on this journey. In this juncture, I thank Mrs. Shirley and Mrs. Jerusia for felicitating me to add memories in my life record. I extend my gratitude to the non-teaching friends, especially Reverend Sister Amelie, who by a perfect gesture made my career run smooth. I am indebted to them for their back-end support throughout my stay in the school. To my conscience, I had rendered my duties to the fullest satisfaction to this institution by giving meritorious results in my subject. I will forever be grateful for everyone's cooperation and kindness towards me. I will keep on praying for everyone's good health and success in life. I would like to thank my husband, Mr. Lucas, my son-in-law Kavendra, and my daughter Sarah and my granddaughter Samaira, who had always been a mental, psychological, and emotional support in time of need in completion of my service. I would ask you to keep me and my family in your daily prayers. May God Almighty bless each and everyone associated with me as I bid farewell from my loved ones.